Hello dear aspirants, freshers and learners. Welcome to Telugu One. Myself Ghori Mohammed. So today I am going to start the art and architecture. The development of art and architecture during the post-Mauryan age. మౌర్యానంతర యుగంలో వాస్తు శిల్పం ఎలా అభివృద్ధి చెందింది, వాస్తు కళలు ఏ విధంగా తారాస్థాయికి చేరుకున్నాయి, వీటి గురించి మనం చర్చించబోతున్నాం. సో ముఖ్యంగా గాంధార శిల్పకళ, మధురా శిల్పకళ మరియు అమరావతి శిల్పకళ అనే 3 శిల్పకళలు ప్రారంభమవుతున్నాయి ఈ కాలంలో. గాంధార, మధుర, అమరావతి. మరి ఈ శిల్పకళలు ముఖ్యంగా బౌద్ధ మతంతో ముడిపడి ఉన్నాయి. బౌద్ధ మతంతో ముడిపడి ఉన్న ఈ శిల్పకళలు ఏ విధంగా ప్రారంభమయ్యాయి, ఈ శిల్పకళల యొక్క లక్షణాలేంటి, ఈ శిల్పకళల్లో ఉన్న ప్రధాన అంశాలేంటి, మరి ఆనాటి శిల్ప కళాకారులు మౌర్యానంతర యుగంలో శిల్పకళల్లో తీసుకొచ్చిన మార్పులు ఏంటి, శిల్పకళలో ఎటువంటి అంశాలు చోటు చేసుకున్నాయనేది మనం చర్చించబోతున్నాం. సో దేర్ ఆర్ 3 స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ ఆఫ్ బుద్ధిజం: గాంధార స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్ట్, మధురా స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్ట్ అండ్ అమరావతి స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్ట్. గాంధార స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్ట్ వాజ్ స్టార్టెడ్ in the northwest frontier provinces of India, the western Pakistan and Kandahar region. Kandahar region, present Afghanistan. Okay, Bamiyan Valley is the main center of this art and architecture. Bamiyan లోయల్లో ఉన్న బమియన్ కొండల్లో ఈ గాంధార శిల్పకళ అనేది ప్రారంభమవుతుంది. రైట్, దిస్ ఈజ్ నాట్ నేటివ్ ఇండిజినస్ ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్, అండ్ దిస్ ఈజ్ ద కాంపోజిట్ ఇన్ నేచర్. Both Greco-Roman and Indian art and architectural elements were fused. As a result, Gandhara School of Art came into existence, or Greco-Roman arts or Indo-Greek arts. సో ఈ విధంగా పలు విధాలుగా పిలుస్తారు గాంధార శిల్పకళను. గ్రీకో రోమన్ ఆర్ట్ అని, లేదా ఇండో గ్రీక్ ఆర్ట్ అని, రైట్, లేదా గాంధార ప్రాంతంలో ప్రారంభమైంది కాబట్టి గాంధార శిల్పకళ అని పిలుస్తాం. సో వై ద నేమ్ ఇండో గ్రీక్ ఆర్ట్? వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ ఇట్? సో ద రీజన్ ఈజ్ ఇండియన్స్ అండ్ గ్రీక్స్ both started this art and architecture, and the art resembles or reflects so both Indian as well as Greek principles of art and architecture, or features of art and architecture were elevated in a large scale, and the huge boulders of the rocks were chiseled from the top to bottom and converted into the human form of Buddha. That is the main characteristic feature of Gandhara school of art. And this Gandhara school of art had given a lot of importance to the physical accuracy of Buddha. బుద్ధుడి యొక్క భౌతిక స్వరూపాన్ని ఎక్కువగా ప్రాధాన్యతనిచ్చారు గాంధార శిల్పకళలో. బుద్ధుడి యొక్క భౌతిక స్వరూపం, ద మోస్టేక్స్ అండ్ ద ఫిజికల్ accuracy, physical details of Buddha were given lot of importance in the Gandhara school of art. And the curly hair and the thick drapery on the shoulders of Buddha or folded cloths is the main feature of Gandhara school of art. మడతలున్న వస్త్రాన్ని భుజం మీద కప్పుకున్నట్లు కనిపిస్తాడు బుద్ధుడు గాంధార శిల్పకళలో. రైట్, కర్లీ హెయిర్, ఉంగరాల జుట్టు కనిపిస్తుంది బుద్ధుడికి, పెద్ద పెద్ద మీసాలు కనిపిస్తుంటాయి. రైట్, సో అంతేకాకుండా అంగ సౌష్ఠవాన్ని, ఖండ సౌష్ఠవాన్ని, భౌతిక స్వరూపానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యతని ఇవ్వడం జరిగింది. సో బుద్ధ వాజ్ అట్రిబ్యూటెడ్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ఏ గ్రీక్ ఫిలాసఫర్, ఏ గ్రీక్ టీచర్ అండ్ ఏ గ్రీక్ వారియర్ అండ్ ఏ గ్రీక్ హీరో. ఒక గ్రీకు వీరుళ్ళ, ఒక గ్రీకు బోధకుళ్ళ, ఒక గ్రీకు తాత్వికుళ్ళ కనిపిస్తాడు బుద్ధుడు గాంధార శిల్పకళలో. ఒక గ్రీకు బోధకుడు ఫిలాసఫీని చెప్తుంటే, తత్వాన్ని బోధిస్తుంటే ఎలా ఉంటాడో అలా గ్రీకు బోధకుళ్ళ, గ్రీకు తాత్వికుళ్ళ కనిపిస్తాడు బుద్ధుడు గాంధార శిల్పకళలో.
చాలా అత్యంత అద్భుతమైన శరీర సౌందర్యానికి ప్రాధాన్యతనిచ్చిన కళ గాంధార శిల్పకళ. బుద్ధుడి యొక్క నిలువెత్తు శిల్పాలు చాలా అందంగా, రమణీయంగా శరీరాకృతికి ప్రాధాన్యత, శరీర సౌందర్యానికి ప్రాధాన్యతనిస్తూ అద్భుతంగా చెక్కడం జరిగింది. సో ఇది గాంధార శిల్పకళగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ మధురా శిల్పకళ. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ రిఫ్లెక్టెడ్ ద బుద్ధిస్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్. దిస్ ఈజ్ సెక్యులర్ ఇన్ నేచర్, విచ్ మీన్స్ the sculpture of various religions of Indian subcontinent is depicted in this art and architecture. Right, the sculpture of Jainism, the sculpture of Buddhism, and the sculpture of Hinduism. Right, Hindu goddess, Hindu gods along with their consorts like Shiva and Parvati. Next, Vishnu and his consort Lakshmi. Like the sculpture of Trimurtis or Trimurti concept is beautifully depicted in this Mathura school of art. Mathura is located in Uttar Pradesh, present Uttar Pradesh, and Mathura is the venue of this art and architecture. This is the center of this art and architecture, and this is secular in nature. Secular in nature, not only Buddhist art and architecture, along with Buddhist, Jain, Tirthankaras, the cross-legged Digambara Tirthankaras, statues or idols were erected. And this sculpture is very important in Mathura. And next very important is the Hindu goddess Lakshmi, Parvati, and consorts like Vishnu and Shiva idols were beautifully carved out of stone. So రాతిని తొలిచి అత్యంత అందంగా శివపార్వతులు, లక్ష్మి మరియు విష్ణు లాంటి హిందూ దేవతల యొక్క ప్రతిమలను చెక్కించడం మధురా శిల్పకళలో కనిపిస్తుంది. రైట్, అదేవిధంగా బుద్ధుడు జ్ఞాన భంగిమలో కనిపిస్తాడు. Mathura art and architecture had given importance to the Buddha's spiritual looks. Buddha was given spiritual looks. So spirituality is the main principles of Mathura school of art, main feature of the Mathura school of art, while physical accuracy is the main feature of Gandhara school of art. And here spiritual looks or the spiritual Buddha along with the Dharmachakra behind him. తల వెనుక ఒక పెద్ద జ్ఞాన చక్రం. బుద్ధుడు రావి చెట్టు కింద, బోధవృక్షం కింద తపస్సు చేస్తూ జ్ఞానాన్ని అర్జిస్తూ ఉంటాడు. సంబోధి అంటాం దీన్నే, సంబోధి, నిర్వాణ. ఈ సంబోధి అనే జ్ఞానాన్ని బుద్ధుడు అర్చించి ఒక జ్ఞాన చక్రాన్ని ఈ శిల్పకళలో ప్రదర్శింపజేశారు. సో దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ మధురా స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్ట్ started in the Ganga Yamuna Valley, Ganga Yamuna Dop. So Ganga Yamuna ప్రాంతంలో ఈ మధురా శిల్పకళ అనేది ప్రారంభమైంది. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు అమరావతి స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్ట్. అమరావతి, ద లోయర్ కృష్ణా వ్యాలీ, ద ప్రజెంట్ ఆంధ్రప్రదేశ్, అమరావతి in Guntur district, the art and architecture is emerged. And the important features of this art and architecture. Buddha was highly decorated in this art and architecture. And Amaravati Stupa is the beautiful and a masterpiece of this art and architecture. So the original relics of Buddha were buried in this stupa. And this stupa is one of the famous stupa in the world, according to the scholars, బుద్ధిస్ట్ స్కాలర్స్. బౌద్ధ పండితులే అమరావతి స్తూపాన్ని అతి గొప్ప స్తూపంగా, పవిత్ర స్తూపంగా పరిగణించడం జరిగింది. లెట్ us డిస్కస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ అమరావతి స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్ట్. అండ్ దిస్ ఈజ్ మెయిన్లీ వాజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ white marbles
and limestone. Stucco was used to give and to beautify much more and to give more glassy touch appearance to this art and architecture. White marbles were used. తెల్లటి పాలరాతిని ఉపయోగించారు. ఇక్కడ సున్నప్రాయాలను ఉపయోగిస్తున్నారు. చాలా అద్భుతంగా ఈ శిల్పకళకు వన్నె తీసుకురావడం జరిగింది అమరావతి శిల్పకళాకారులు. See, the Gandhara school of art was initiated by Indo-Greeks and developed by Kushana rulers. And coming to Mathura school of art was initiated by Shakas and developed by Kushanas. The great Kanishka, the headless statue of Kanishka is the notable example of Mathura school of art. Headless statue. Head was there, but after so many years, the great statue of Kanishka lost the head, ruined. This is in ruined stage and damaged. So the headless statue still is the notable example of Mathura school of art. Coming to Amaravati school of art was started by Shatavahanas and developed by Ikshvakus, the two topmost important dynasties of Andhra. The two more important features of Amaravati school of art, number one, the highly decorated Buddha was surrounded by various dances, like gopikas were dancing around the Buddha. This is the concept. And number two, apsaras, the apsara images. Apsaras images were carved out of stone and had given human expressions, human gestures like shy, angry, smile. These human expressions were given to the apsara images. This is very, very important. And next, number two, ayaka pillars, ayaka stambhas, ayaka patas. And these ayaka stambhas were the center of attraction of this art and architecture. Amaravati is only the art and architecture having ayaka pillars, ayaka stambhas or ayaka patas. But rest of the all stupas are sculpture of Buddhism having toranas. But Amaravati stupa is an exemption. It has ayaka patas as the entry gates or the entrance to the Amaravati stupa. Right. And these ayaka pillars having the Jataka tales and the great events in the life of Buddha were beautifully depicted on the ayaka pillars. Jataka tales means the tales of Buddha and Bodhisattvas, the previous birth forms of Buddha. బుద్ధుడి యొక్క గత జన్మలు మరియు బోధిసత్వుల యొక్క ప్రధాన అంశాల గురించి మంజుశ్రీ, అమితాభ, అవలోకితేశ్వర, పద్మపాణి, వజ్రపాణి, పద్మసాంబవ, చక్రపాణి, విరోచన. What are they? These all are the previous birth forms of Buddha. And these previous birth forms of Buddhas were depicted on the ayaka pillars of Amaravati school of art or Amaravati stupa. This is the major attraction of this school of art. And next, Amaravati stupa was built by Shatavahana ruler. And Acharya Nagarjuna built a sophisticated stone wall around the stupa to protect the major constructions. రైట్, ప్రధాన ఆ నిర్మాణాన్ని చుట్టూ కాపాడేందుకు గాను ఒక అద్భుతమైన రక్షణ కుడ్యాన్ని నిర్మించాడో ఆచార్య నాగార్జునుడు. See, the midhunas, the images of midhunas or apsaras
in a various human gestures or human expressions like shy, smile and anger. Okay, so these all are the main features of Amaravati School of Art. Let us discuss the differences between these three school of arts. Okay, so the first one is Gandhara, and the second one is Mathura is secular in nature. Mathura School of Art is a secular in nature. So the various religions of India were depicted in this art and architecture. But Gandhara is exclusively Buddhist art and architecture. And this Amaravati is also Buddhist art and architecture. Buddhist art and architecture. Have a look seriously. Few important features of this Gandhara School of Art. And this is the notable idol erected and beautifully chiseled out of the stone in Gandhara region, Kandahar, the western Punjab province. So curly hair is the important feature. Ungarala juttu untundi. Next, anatomical accuracy, that is physical accuracy. The masculine features of Buddha were given so importance in this art and architecture. Next, spatial depth and foreshortening. These are the main features. Have a look seriously. Curly hair. And next, number 2, anatomical gestures, anatomical details or accuracy, physical accuracy or physical details. And next, number 3, spatial depth. And next, foreshortening. Right, foreshortening, spatial depth, anatomical expressions or complete accuracy of the body. And next, curly hair. Let us discuss various mudras were performed by Buddha. Buddha performed various mudras like Abhaya mudra. Abhaya mudra means don't fear, not to fear. I am here. Nenunnanu meeku భయము వద్దు, అభయాన్ని ఇస్తున్నాను అంటూ అభయముద్రను ప్రదర్శిస్తున్నాడు బుద్ధుడు. రైట్, భిన్న ముద్రలు ఉన్నాయమ్మా. జస్ట్ దిస్ వేరియస్ గెస్చర్స్ వర్ పర్ఫార్మ్డ్ బై బుద్ధా while offering the meditation or while observing the meditation. Buddha performed various mudras like Bhumisparsha mudra, Vandana mudra, Abhaya mudra. These are very important. So next, Bhumisparsha mudra. The meaning of Bhumisparsha mudra is earth touching gestures. Earth touching gesture. So when Buddha was in a deep meditation under a peepal tree, a demon on the peepal tree called Mara. So this is very very important. So you can note it down. When Buddha was in penance beneath a peepal tree at Uruvela or Gaya, Bihar, on the river banks of Niranjan, a demon called Mara on the peepal tree created some kinds of illusions in the minds of Buddha. But Buddha never got disturbed. And Buddha, he did not lose his confidence and his chastity and his sanctity. In order to express his chastity and sanctity, Buddha performed Bhumisparsha mudra, earth touching gesture. That Buddha had given the message that Mara cannot disturb him. And Mara cannot disturb, but Mara, the demon on the peepal tree, created illusions in the minds of Buddha in order to avoid the concentration of Buddha from the meditation or deep penance. But Buddha was never got disturbed. బుద్ధుడు మారా యొక్క వికృత చేష్టలకు తన యొక్క తపస్సును ఏమాత్రం తపస్సు నుంచి ఏకాగ్రతను కోల్పోవడం లేదు. దట్ వాజ్ ద గ్రేట్ థింగ్. తను తపస్సు నుంచి ఏకాగ్రతను కోల్పోవడం లేదని ఒక మెసేజ్ ఇస్తున్నాడు బుద్ధుడు భూమిస్పర్శ ముద్రను చేస్తూ.
నేను నా యొక్క పవిత్రతను, నా యొక్క ఆత్మవిశ్వాసాన్ని, నా యొక్క ఏకాగ్రతను నేను ఏమాత్రం కోల్పోవడం లేదు. బుద్ధ ఈ మారా యొక్క వికృత చేష్టలకు, వికృత పోకడలకు నేను ఏమాత్రం లొంగిపోవడం లేదు. ఐఎమ్ నాట్ సరెండరింగ్ టు మారా బిఫోర్ her illusions. So I'm having sanctity, chastity and good capability and tendency and efficiency towards the meditation. Buddha said through this gesture, and that is Bhumisparsha mudra. And this is a question for civil services preliminary examination. Right, touching the earth touching gesture. Next, Dhyana mudra. ధ్యాన ముద్ర. సో ధ్యానం, బుద్ధుడు చెప్పాడు, ఏవైనా సంక్లిష్టత ఎదురైతే, ఏ సంక్లిష్టత పరిస్థితుల్లో నుంచైనా కూడా మనం రక్షించుకోవడానికి, కోపం నుంచి, తాపం నుంచి, ప్రపంచ దుఃఖాల నుంచి, ప్రపంచ కోరికల నుంచి మనం రక్షించుకోవడానికి మనం ధ్యానాన్ని పాటించాలి, ఏకాగ్రతతో ధ్యానం చేయాలి అంటున్నాడు బుద్ధుడు. సో ధ్యాన ముద్ర. నెక్స్ట్, ధర్మచక్ర ముద్ర, ఏ ప్రీచింగ్ ముద్ర. సో Buddha was in standing position and sometimes Buddha was in sitting position, giving lecture to his disciples, sermon to his disciples. So this gesture indicates the sermon of or the lecture of Buddha. So various principles or doctrines taught by Buddha, like Arya Sutras, Four Noble Truths, next Ashtanga Marga, Madhya Marga, Pratitya Samutpada Siddhanta, and Code of Conduct taught by Buddha in efficient system. So this is called Dharmachakra mudra, and these all mudras are very, very important, which came into the light through the Gandhara school of art, and this is the school of art. Okay, next thing, see few important idols are created under Mathura school of art. Mathura carvers made beautiful idols. The idol of Vardhaman Mahavira, Buddha, right, and the goddess Lakshmi, like mother goddess. So these all are the important architectural beauty of Mathura school of art. So the facial sentiments rather than the body gesture. This is one of the important feature of Mathura school of art. Facial expressions rather than the physical accuracy, anatomical gesture or details. So these facial sentiments are very, very important, and the spiritual looks of Buddha is very important under Mathura school of art, which is secular in nature. ఎందుకు ఇది లౌకిక సూత్రంతో ముడిపడి ఉందంటే కారణం ఏంటంటే, ఈ శిల్పకళలో హిందూ మతానికి చెందిన శిల్పాలు కనిపిస్తాయి, జైన మతానికి సంబంధించిన శిల్పాలు కనిపిస్తాయి, బౌద్ధ మతానికి సంబంధించిన శిల్పాలు కనిపిస్తాయి, అన్నీ కల్పిస్తాయి. కాబట్టి దీన్ని లౌకిక శిల్పకళ అని పిలుస్తాం. అండ్ దిస్ ఇస్ ప్యూర్లీ ఇండిజినస్, భారతదేశానికి చెందిన శిల్పకళ అమ్మా ఇది. ఇది గ్రీకో రోమన్ లక్షణాలు అనేటివి ఇది వరకు మనం చర్చించిన గాంధార శిల్పకళలో కనిపించే గ్రీకో రోమన్ లక్షణాలు అనేటివి ఇందులో కనపడవు. ఇది చాలా శుద్ధంగా భారతీయ శిల్పకళగా పరిగణించబడింది. నెక్స్ట్, see Amaravati school of art. So this is the notable example of this art and architecture, like the stupa of Amaravati, the way that the stupa was decorated with the various episodes in the life of Buddha. The five great events in the life of Buddha called Panchamahakalyanas. What are they? Panchamahakalyanas: Janana, birth, the symbol is lotus.
Next, number 2, the great departure, that is Mahaparinirvana, the great departure, sacrificing the royal life and his family. రాజకుటుంబాన్ని వదిలి సమాజంలో సంచరిస్తున్నాడు బుద్ధుడు, అండ్ సింబలైజ్డ్ a horse called Kantaka. And next, number 3, Sambodhi, the enlightenment. The third event is enlightenment in the life of Buddha. That is the third event called Sambodhi or Nirvana. And the fourth event, and that is Dharmachakra Pravartana or Parivartana. So the first sermon of Buddha to the 5 Brahmin students at the Deer Park in Uttar Pradesh, సారనాథ్లోని జింకల వనంలో 5 మంది బ్రాహ్మణ శిష్యులకు బోధిస్తున్నాడు. దాన్నే ధర్మచక్ర పరివర్తన అంటాం. నెక్స్ట్ 5th one is Mahaparinirvana, the death event of Buddha. And these various episodes in the life of Buddha were beautifully depicted on this Amaravati School of Art, on the Amaravati Stupa. And the Apsara images, this is also the additional feature of Amaravati School of Art, additional attraction to the Amaravati School of Art. After the death of Buddha, Buddha's corpse was carried out by a group of Buddhist monks or hermits from earth to the heaven. భువి నుంచి దివికి బుద్ధుడి యొక్క ఆత్మ ప్రయాణిస్తుంది. బుద్ధుడి యొక్క ఆ శవాన్ని మోసుకు వెళ్తూ ఆ బుద్ధుడి యొక్క మరణాన్ని తెలియజేసే శిల్పాలు కూడా ఇందులో కనిపిస్తాయి మనకి. సో దీస్ ఆర్ ద బ్యూటిఫుల్ ఎలివేషన్ and masterpiece of the Buddhist art and architecture and its sculpture.